Good morning. You're inquiring about rolling over superannuation from your previous employer. Can I have your account number? ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఇటీవల ఉద్యోగం మారాను ఇప్పుడు రెండు సూపర్ ఖాతాలు ఉన్నాయి ఒకటిగా కలపాలనుకుంటున్నాను Having multiple super accounts means paying duplicate fees, which eats into your balance. Consolidating is a smart decision. Do you know the fund name and number for the old account? ముందు కంపెనీ పేరు తెలుసు కానీ ఫండ్ పేరు తెలియదు You can search for Lost Super through your MyGov account. The ATO keeps records of all super accounts. With your TFN, it will show everything. కలపే ముందు ఏదైనా తనిఖీ చేయాలా Yes, a few important things. Check whether the old fund has any insurance attached. Consolidating could cancel that insurance. Also compare fees and investment performance to decide which fund to keep. ఇన్సూరెన్స్ ఉందో తెలియదు ఎలా తనిఖీ చేయాలి Check the latest annual statement from the old fund, or call them directly. Many funds automatically combine when there's only one employer contributing. తెలుసుకోవడం మంచిది రోలోవర్ చేసే ముందు తనిఖీ చేస్తాను One more thing, consider your investment options. If you're young, a growth option suits you. If you're closer to retirement, a balanced or conservative option is more appropriate. What option are you currently on?
తెలియదు, ఎప్పుడూ తనిఖీ చేయలేదు. ఇంటికి వెళ్ళి 2 ఫండ్లు చూసి తిరిగి చెబుతాను.